Good morning, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Friday. Today, I'm getting ready to go for a little jog. I'm at home. And just a reminder to continue to stay healthy, exercise, do some jumping jacks, some push-ups out in their backyard. Miss Mary has done a phenomenal job at sending you guys ideas on how to stay healthy. Back in February, we talked about Kids Heart Challenge and the importance of keeping your heart healthy. So, hopefully you guys are doing that and taking that advice for a long life. It also allows you to rest better. I recently read that a lot of people struggle with sleep, mainly because sleep requires peace. And many people cannot find peace, especially in these times of anxiety and stress. But exercise helps. So hopefully you guys are doing your part in trying to stay healthy and doing some exercises from now and then. But I'm also reminded about this. Let's talk about some science. I know that many of you have probably heard this story, but story is really relative to what's going on right now with this situation, this pandemic. And, it's going to affect us in some way. It's going to affect just about everybody that you know. Some more emotional, some more spiritual, some more physical, financial, but it's going to affect all of us in a different way, and it's just a great example of the whole story of the boiling water. And the crazy thing about boiling water is we all know that it has the power to change. It has the power to do. It has the power. It's powerful. Because if you put your hand in there, it's going to burn you. And so therefore you want to stay away from it. But nonetheless, you take this big old pot of boiling water and you put an egg in there. It's going to change that egg. You can't leave it too much or the shell is going to crack. But this fragile substance goes into this boiling water, and after a while you can take it out, and it's hard. It's become stronger, and it's transformed into no longer this fragile little shell. You take a potato into that same environment, it goes in a little harder, but after a while, if you leave it too long, then it becomes really mushy. But just the right time, it becomes soft. So that same environment has two different effects. It has the power to take this fragile little thing we call an egg and turn it into a little harder substance. And it has the power to take this hard potato and to soften it up. But then you take some coffee beans. You put in some coffee beans in there. And what you get is you realize that the coffee doesn't change much, the beans themselves, but they release their goodness into that environment, and it transforms that hot water into coffee, something that we all enjoy, especially just around right now, right? Early in the morning, nice cup of joe, like they say. But that's the beauty of it. Coffee allowed and used the environment for the betterment of others, and it allows us to be able to enjoy that cup and share in that goodness. And today I'm reminded of that, and hopefully this situation doesn't make us either too soft, either too hard, but it allows us to find opportunities to release our goodness into the world and to transform this environment into something that others can enjoy too, and realize, wait a minute, there's a lot of opportunity to do good here. Spend time with my family. There's, play games, exercise, read, and let part of us out into the world so that others can enjoy too. All right, so let's take this environment and let's be like coffee beans and let's transform it by who we are, by releasing that goodness that God put in every single one of us. Have an incredible Friday. Buenos días, ¿cómo están? Mira, aquí andamos, estoy en la casa todavía, mira, echar una corridita porque
Tenemos que hacer ejercicio todavía, hacer una forma de ejercicio. Yo sé que la maestra de educación física les está mandando actividades a los niños, pero es para todos, ¿verdad? Porque en febrero tuvimos una enseñanza acerca de la importancia de mantener los corazones fuertes y sanos para la salud, ¿verdad? Y este es un buen tiempo para eso. Escuché hace poco que también tenemos que descansar y de dormir bien, ¿verdad? Y mucha gente batalla con eso porque no tenemos paz en nuestros corazones y entonces batallamos para dormir por la ansiedad, no sabemos si estamos estresados. Todo eso nos afecta cómo descansamos y todo eso afecta a la salud. Así que tenemos que hacer un intento de tratar de mantenernos un poquito más sanos. Igual con la historia del agua caliente, no sé si se acuerdan de esa. Si usted, época, me acuerdo mucho de esa historia de si usted pone una olla de agua a hervir, entonces esto tiene mucho poder, ¿verdad? Para cambiar las cosas. Uno trata de evitarla porque se quema la mano o si te cae encima, pues te puede hasta pelar la piel, ¿verdad? Así que reconocemos ese poder y esta situación ahorita que estamos con esto del virus también tiene mucho poder para cambiarnos, para cambiar a la gente. Nos va a cambiar de una forma. Mucha gente está afectada financieramente, con el dinero, con el trabajo, estresados emocionalmente, físicamente. De todas formas, de alguna forma nos está afectando, ¿verdad? Y a las amistades y las familias enteras. Entonces, esa historia tiene que ver de que si usted pone una olla de agua caliente a hervir y pone un huevo, un huevo es un poquito frágil, pero cuando lo pone uno en esa agua caliente, se cose y se pone duro. Igualmente, si te agarra una papa que ya está un poquito dura y la pone en esa misma agua, después de un tiempo se hace blandita. Y las dos cosas no las puede uno dejar mucho tiempo porque o la papa se pone muy aguada o el huevo se quiebra y entonces también se echa a perder, ¿verdad? Tiene que hacer un tiempo correcto. Y en cambio, si usted pone unos café, pone café adentro de esa olla, de esa agua ardiente, el café cambia el agua y la hace entre un traguito que usted puede disfrutar. Puede disfrutar de un cafecito gracias a ese cambio. Y el café los frijoles del café no se cambian mucho, sino que sueltan lo bueno que tienen en esa agua y entonces cambian ese ambiente. Y esta mañana esa es la meta, ¿verdad? De ser no como el huevo que nos vamos a volver duros y egoístas, y tampoco como la papa donde vamos a estar nomás creyendo lo que dice toda la gente y pues ni modo lo que digan los demás. Pero hay que ser como el café, donde soltamos lo bueno que Dios nos dio a nosotros y dejamos que disfrutamos esta situación lo mejor que podemos, porque aquí estamos de todas maneras. Entonces, al agua tiene ese poder de cambiar esas tres cosas de todas formas. ¿Y en qué vamos a escoger? Hay que no ser los más duros ni más blanditos, sino que hay que aprender a soltarle el bien de nosotros en esa situación para poderla disfrutar. Tengan muy buen día.